I am the bridge over the Atlantic. One foothold in Greece, the other in America. I span 2 continents, embracing both. My parents' hearts in Greece, their children here, their parents there. I am the bridge of their hearts, loved, held, and cherished, made from the dust of Greece, breathing American air. Μια πολύ βαριά κληρονομιά, με μεγάλη ιστορία, τουλάχιστον 2.500-3.000 χρόνων, είναι πολύ σημαντικό. The Hellenic civilization is basically the civilization that shaped the world. Η επιρροή της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο είναι διάχυτη παντού. I see it in our culture, I see it in our educational system. Υπάρχουν πάνω από 6.000 λέξεις σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούνται και είναι ελληνικές από πολλούς λαούς τριγύρω σε όλο τον κόσμο. Brands such as Nike, Pepsi. Greek words are in daily newscasts, dialogue, climate, catastrophe. The terms that are used for scientific words. Από εκεί ξεκινήσαν όλα, οι γραφές, είναι η γραμματική, τα μαθηματικά, είναι οι επιστήμες. Psychology, ψυχολογία, pedagogy, παιδαγωγικά. Είναι η τέχνη, είναι ο πολιτισμός. Το θέατρο. Το θέατρο γεννήθηκε στην Ελλάδα. Το δράμα, η τραγωδία, η κωμωδία. A lot of people that not are Greek try Greek food. Λέξη άρτος, ίνος που είναι το κρασί και έλεον που είναι το λάδι. Because olive oil is the product that we raised in Greece, and now of course almost the whole world is using it. Χρησιμοποιώ τη λέξη πράσινο χρυσό. A big fat Greek wedding and actors, athletes. Ολυμπιακοί αγώνες προήλθαν από την Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική ξεκίνησε στην Ελλάδα. Law, government. Social and political systems. Επίσης το πιο σημαντικό και κυριότερο είναι ότι η δημοκρατία και η ελευθερία λόγου κατ' επέκταση στην Ελλάδα. This idea that man is the center of all things. And in that way, I can feel the Greekness in my interactions with any and every human being. I believe I better understood what it means to be Greek, the Greekness part of my identity, when I left Greece and I came to Chicago. I remember I was on a bus going through downtown and 2 women got on a few stops after me. It must have taken a few seconds when I was overcome by this wave of nostalgia. I could taste the chamomile tea that my mom used to make during cold and rainy nights. I could hear Greek being spoken. Well, Greek was indeed spoken because those 2 ladies started conversing in Greek. And then my eyes welled up and I couldn't see clearly for a while. It was this overwhelming feeling. And maybe that's how I experience Greekness, as an overpowering wave of the senses, triggered by the familiar warmth of sounds and scents and sights, like the rolling sea breeze in the summer, touching your face and letting you feel that this trip to Ithaca you're on, it's definitely worth it. Με κάνει Έλληνα και είμαι και περήφανος γι' αυτό, έτσι, που είμαι αθλητής. Προσωπικά μιλάω, που είμαι αθλητής και έχω ξεκινήσει και ασχολούμαι με ένα πανάρχαιο άθλημα, το μαραθώνιο δρόμο. Το τρέξιμο, ο δρομέας για μένα, το να τρέχω είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, εκτός ότι είναι η γενέτειρά μου μαραθώνας, γιατί από μικρό παιδί γαλουχήθηκα με το μαραθώνιο δρόμο, μεγάλωσα εκεί, έβλεπα το αγώνισμα, κάποια στιγμή είπα θα γίνω κι εγώ μαραθωνοδρόμος. Είναι καταρχήν, είναι ελευθερία. What I love about the Greek gods is that they're also kind of dirty. If cows had
a god, their god would be a cow. So therefore, the fact is that the Greek actually really invented them out of their own humanity. And that's what's really beautiful about it, is that their gods are them, and it makes it okay. They can cry and they can laugh. They gave 3 months to Dionysius because that was the other side. It was the Bacchus, the abandonment, the wine and the sex, and the Apollonian intelligence versus the Dionysian ecstasy. I love to cook. That's where my passion lies. Making fasolakia basically identifies that dish with the olive oil. The olive oil, I think, is what makes it Greek and what you taste it as Greek dish. Greek makes me proud. Exodus. Can you say that? Exodus. Exodus. That's really good. I can't roll a one. Okay, so you just keep going. So now what happens is you want to get all of your cousins outside of the house again, but you want to move them outside of the game. Για εμένα το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής. Έχω συνηθίσει, παίζω από 7 χρονών ποδόσφαιρο, δηλαδή περίπου 8 χρόνια. Επίσης, ο αθλητισμός γενικότερα ενώνει τους ανθρώπους, τους μαθαίνει πώς να μιλάνε μεταξύ τους, να συνεργάζονται. Επίσης, αγαπάω τον αθλητισμό και ειδικότερα το ποδόσφαιρο, επειδή σου προσφέρει απίστευτες στιγμές γέλιου, διασκέδασης με τους φίλους σου. Σημαίνει το πείρωμα της ψυχής. Το να είσαι Έλληνας, για μένα ειδικά, που είμαι εκπαιδευτικός για μισό αιώνα τώρα, σημαίνει ότι είμαι επομισμένη με μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτή είναι να κρατήσω, να διατηρήσω, να μεταδώσω, να καλλιεργήσω και αφού καλλιεργήσω να μεταδώσω την αθάνατη ελληνική κουλτούρα, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την αγάπη για την Ελλάδα. I would say from ancient times, Greeks have valued education, pedagogia. They have philosophized what life is all about. They believe in freedom to live their lives, to also have freedom for their fellow men, democratic values that we enjoy in this our country, and also the freedom to worship our Lord. Γίνεται δέντρο, χωρίς ρίζες, θα ξεραθεί. It's something that holds us together, something that identifies us in some way. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να κρατήσουμε την καταγωγή μας, την κληρονομιά μας, τις συνήθειες και αυτό σημαίνει και την κουλτούρα μας. I cannot negate the Greek core of me in lieu of the American core, because then I would be losing half or even more so of who my soul was, what my heart is. And we basically are washed as the currents come, the currents of life. I think understanding the course of a people through hundreds, in the case of the Greek people, thousands of years, offers a unique opportunity to be part of this collective wisdom, thousands of years in the making. Και το δέντρο του απλώνει πολλά κλαδιά και πολλά παρακλάδια και άλλα κλαδιά και άλλα. Έχει διψάει για να βγάζει. To become fuller, to become larger, to become more vibrant, more dynamic. I want to learn more Greek. I can talk Greek to my γιαγιάς and my παππούς. Η Ελλάδα είναι ένα φως. Είναι φως. Ένα φως είναι μια λάμψη η Ελλάδα. Μια λάμψη που δεν σβήνει. Κρατήστε αναμένη τη σπίθα αυτή, την σπίθα που καίει μέσα μας, τη φλόγα, κάντε τη φλόγα τη σπίθα και γίνετε οι μεταλαμπαδευτές. Such an experience cannot be obtained through a search engine. It has to be lived, has to be breathed, it has to be spoken, it has to be shared through multiple expressions. I'm proud of being Greek. I am their glue, binding them all together, straddling, holding 2 continents in my embrace.
I am their bridge, their DNA. Have been, always be compelled. I hold them in my heart, their bridge, spanning the Atlantic. I am their depository, their safety box, keeping all their memories of their mothers and fathers, of sisters and brothers. I am their safe house, carrying their treasures, secreted in my heart. I hold them all in me and pass them on to my progenies.